May the name of the Lord be glorified. ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. Thank the Lord for giving us this privilege to be in His presence. ഇന്ന് രാവിലെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. The sons of Korah says, "How lovely are your tabernacles, Lord of hosts." ഓരോ പുത്രന്മാർ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത്, സൈനികളുടെ യഹോവേ നിന്റെ തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം. My soul longs, even faints, to be in your courts, O Lord. എന്റെ ഉള്ളം യഹോവയുടെ പ്രാകാരങ്ങളെ വാഞ്ചിച്ച് മോഹിച്ചു പോകുന്നു. In connection to worship, let's turn our pages to Romans chapter 3 and verse 21 onwards. റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. But now the righteousness of God, apart from the law, is revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God, which is through faith in Jesus Christ Lord, and is on all who believe. For there is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace through redemption that is in Jesus Christ. ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവനീതി തന്നെ ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു. അതിന് ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറയും. ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവതേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു. അവന്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായി അത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. We know that in the previous verses, Paul is justifying the statement and he's proving the fact that we all have sinned against God. നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്ത് പൗലോസ് അവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. And going forward, he is stating the fact that if you have sinned according to the law of the Lord, you should be punished by death. ഇത് മാത്രമല്ല, തുടർന്ന് പറയുന്നത് നാം അങ്ങനെ പാപികളാണെങ്കിൽ, പാപം ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു. We can see from 11 to 18, we can see the people who are deemed as sinners. 11 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പാപം ചെയ്ത് തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. In verse 10 we can see there is none righteous, no not one. 10-ാം വാക്യത്തിൽ നീതിമാൻ ആരുമില്ല, ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല എന്ന് വായിക്കുന്നു. Verse 11, there is none who understand, there is none who seeks after God. 12-ാം വാക്യം ഗ്രഹിക്കുന്നവനില്ല, ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവനുമില്ല. They have all gone out of the way, they have together become unprofitable. There is none who does good, no not one. എല്ലാവരും വഴിതെറ്റി ഒരുപോലെ കൊള്ളരുതാത്തവരായി തീർന്നു. And last we can see in verse 18, there is no fear of God before their eyes. 18-ാം വാക്യത്തിൽ അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ദൈവഭയം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Because of sin, it came to a statement that there is no fear of God. പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദൈവഭയമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ്. In Judges, in the last part, we can see they did what was right in their sight. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒടുവിലത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ഓരോരുത്തൻ അവരവർക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ നടന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു. And that was the condition. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ അവസ്ഥ. Because they forgot God. അവർ ദൈവത്തെ മറന്നു കളഞ്ഞു. What happens if you forget God? ദൈവത്തെ മറന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? Morality gets lost. ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള അധംപതനം. God gets lost. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ. The relationship with God was so important to become a child of God. ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി ഇരിക്കാനായിട്ട് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. And according to the law, there was not any chance to have that relationship. ആ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് യാതൊരു മാർഗവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. It was either fully gone or it was temporary. അത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം മാത്രമേ വരുത്തുവാനായിട്ട്. That is why the Israelites did many sacrifices. അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ നിയമകാലത്ത് യാഗങ്ങൾ ഇടവിടാതെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. But they couldn't get the eternal solution for their sin. ഇതിന് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം സാധ്യമായിരുന്നില്ല പാപത്തിന്. But we can see that God through Jesus Christ, എന്നാൽ വരുന്ന ദൈവം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ being justified freely by His grace through redemption that is in Christ Jesus. ക്രിസ്തു യേശുവിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം നമുക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിച്ച നീതീകരണം. Because of that eternal sacrifice, ആ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിത്യയാഗത്താൽ, which was done once and for all, ഒരിക്കലായിട്ട് എന്നേക്കുമുള്ള യാഗം. And now because of that, the prophets are looking back
looking forward, and they are seeing, witnessing the sacrifice of Jesus Christ. ഈ യാഗത്തെയാണ് പ്രവാചകന്മാർ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തിനെ അവർ സാക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നത്. And that is what made us be His children. ആ യാഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ദൈവമക്കളായി തീരുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്. We read the Psalm, how lovely are your tabernacles. 84 സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രാകാരങ്ങൾ എത്ര മനോഹരം. The writers of that psalm is the sons of Korah. ആ സങ്കീർത്തനം കോരഹപുത്രന്മാരുടെ സങ്കീർത്തനമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. The sons of Korah, Korah was a person who rebelled against God. ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കോരഹ്. And because of that, the earth swallowed them up because it was a punishment of God. അതിന്റെ ശിക്ഷയായിട്ട് ഭൂമി വാപിളർന്ന് അവരെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞതായിട്ട് വായിക്കുന്നു. But we can see God showed them mercy. എന്നാൽ ദൈവം ആ തലമുറയോട് കരുണ കാണിച്ചു. And the sons of Korah knows that it is very important to be in His presence. അതുകൊണ്ട് കോരഹപുത്രന്മാര് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം അവർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. In other words, they are tasting the presence of God. ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയുടെ ആ മനോഹാരിത അവർ രുചിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Which is making them say, how lovely are your tabernacles. My soul longs and faints for you. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് യഹോവയുടെ തിരുനിവാസം, സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം. എന്റെ ഉള്ളം യഹോവയുടെ പ്രാകാരങ്ങളെ വാഞ്ചിച്ച് മോഹിച്ചു പോകുന്നു. Like the sons of Korah, we all were rebelling against God. ഈ കോരഹപുത്രന്മാരെ പോലെ നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചവരായിരുന്നു. But God showed us mercy. ദൈവം നമ്മോട് കരുണ കാണിച്ചു. God showed us grace. ദൈവം നമ്മോട് കൃപ കാണിച്ചു. And because of that eternal sacrifice of Jesus Christ, we can come to His presence. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗമരണത്താൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. Now we can say boldly, O Lord, how lovely are your tabernacles. ധൈര്യത്തോടെ നമുക്ക് പറയാം, സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം. May the name of the Lord be glorified. ദൈവം നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ.